وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم مكة ومدينة باشي تركت مكة ومدينة باشي تركت بجبان نور نبيجي ربك يا جاره لوم سلمان اطلع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أبو جهل كفار দেখলো আমার নবীকে আবু জেহেল কুফারেরা দেখলো আমার নবীকে উম্মত হইয়া দেখলাম না তাই দুঃখ রইল মনেতে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. We move on to the Nasheed in English, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. There is no man more dear to me throughout the whole of history than the one who was sent as a guide, leading people from darkness to light. His message was simple and clear, that there is one God whom we must all fear, inviting people towards Allah. His name is Muhammad Mustafa. His name is Muhammad Mustafa. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. He is the greatest man of all time. He came to teach the whole of mankind that we must worship only one Lord.
that we can all come together and pray to the one who provides us each day, to the one who provides us each day. Together. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. He was a shelter for the orphans and poor. He is my only ticket for the heaven door. He confirmed all that was said before. Then the whole world do I love him more. I swear if I only had a chance to go back in time for one glance at the face of Muhammad al-Amin, I would wonder whether I've had a dream. I would wonder whether I've had a dream. All together. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله. Sorry, my voice is going. I've had a long day. Finally, I'll do one in Urdu. My Urdu is not so good, but for the benefit of our, mashallah, our uncles who understand Urdu better than English. Bismillah. Hey, nazar mein jamale habib khuda, unki tasveer सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले आला, जो न करके है रही है ये बादे सबा। फूल खिलते हैं पर के सल्ले आला, जो न करके है रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। चोर न तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। चोर न तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में
nasheeds, mashallah. He did it in Bangla, he did it in Urdu, he did it in English as well. When he started Bangla, I thought, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. We've got majority Urdu speaking people and he's doing it in Bangla, but Alhamdulillah, when I also did it in Urdu as well. But inshallah, because one of our guest speakers, Sheikh Rafiq Saab, my dear Ustad, he's running a little bit late, we'll call upon one more person. We've got dear Maulana Abdul Raqib Saab from Hyde here as well. So I call upon him inshallah to come forward and present one more nasheed in Urdu as well, in praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafiz Mamoon Sahib, Maulana Tufail, Mufti Muzakkir, they forced me to come up here. It wasn't planned. I apologize, not anything professional. Still a student. All that is requested to recite Durood Sharif. Sallallahu alaihi wa sallam. नाते रसूल पाक का नाते रसूल पाक का मिसरा खूबतर नाते रसूल पाक का मिसरा खूबतर नाते रसूल पाक का मिसरा खूबतर صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر इंसान तो इंसान है इंसान है कहते हैं जानवर इंसान तो इंसान है कहते हैं जानवर या साहिब अल-जमाल बया सय्यद अल-बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नूर अल-क़मर या साहिब अल-जमाल बया सय्यद अल-बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नूर अल-क़मर दीदार मुस्तफ़ा को ये दिल बेकरार था दीदार मुस्तफ़ा को ये दिल बेकरार था और वो आ रहे हैं जिनका हमें इंतज़ार था और वो आ रहे हैं जिनका हमें इंतज़ार था दीदार मुस्तफ़ा को ये दिल बेकरार था और वो उम्मत बरोज़े उम्मत बरोज़े जिये कर जिये जूम कर या साहिब अल-जमाल बया सय्यद अल-बशर या साहिब अल-जमाल बया सय्यद अल-बशर बिवजहिकल मुनीर लक़द नूर अल-क़मर या साहिब अल-जमाल बया सय्यद अल-बशर सरकार के चेहरे पे जब उनकी नजर पड़ी सरकार के चेहरे पे जब उनकी नजर पड़ी हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई सरकार के चेहरे पे जब उनकी नजर पड़ी हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई रुक़या नबी को देख कर रुक़या नबी को देख कर बोले यही उमर या साहिब अल-जमाल बया सय्यद अल-बशर या साहिब अल-जमाल बया सय्यद
سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر दीदार जब तलक न हुआ था हुजूर का दीदार जब तलक न हुआ था हुजूर का फूलों को अपने हुस्न मुजस्सम पे नाज़ता फूलों को अपने हुस्न मुजस्सम पे नाज़ता कहते हैं अब ये फूल भी कहते हैं अब फूल भी आका को देख कर या साहिब अल जमाल या सईद अल बशर या साहिब अल जमाल या सईद अल बशर بوجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال يا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر جزاكم الله خيرا. You got another one? Is it time for? See, you see, Mullah Kamaluddin over here is my star. So he did a nasheed competition in 2010. So after a very long time, Allah blessed me and He gave me the ability to win this competition. And the nasheed I recited, I wrote it myself. Inshallah, if you really have the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then recite sallallahu with me, inshallah. Okay? Bismillah. Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. There is only one Allah, send your blessings on Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba. Read it with me. Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Do it again. Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. There is only one Allah, send your blessings on Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba. He showed us the way of Islam. He taught us what is halal and haram. We pray to Allah, send blessings on him. He would ask for forgiveness, although he had no sin of Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. There is only one Allah, send your blessings on Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Mustafa al-Mujtaba. Jazakallah. Jazakallah khairan to Maratul Latif sir. Very beautiful nasheed is performed. He wasn't planned to perform, mashallah. He stepped up and it was very, very nice. Alhamdulillah. The message was very true. Alhamdulillah, the message has been throughout the entire conference in regards to the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
And this is something Allah Ta'ala mentions so many times in the Quran. Alhamdulillah, my dear Ustad, Rafiq Saab is here as well, inshallah. Just before I come into the stage, I'd just like to mention that it's very, very important that we understand what the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entails. Allah Ta'ala in the Quran so many times He mentions, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Okay, Allah Ta'ala mentions so many times in so many different ways that the element, the sign of the love for Allah is the love of the Messenger. The sign of obedience to Allah is the obedience of the Messenger. There is no way a person can say, you know what, I claim to love Allah, but I do not need to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And mashallah, it's become a very normal thing now that people say, you know what, sunnah is just in regards to your salah and your zakah and your hajj and the fard obligatory actions of Islam. Sunnah is not in relation to clothing, it's not in relation to the way that you walk, the way that you talk, the way that you behave. Remember, sunnah is everything. Everything that the beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam did. How do we understand this? Because the people who understood the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam the most were the beloved Sahaba, companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we see each and every single one of them make such an effort to adopt every single small action that he may have done. To the extent it mentioned about Abdullah bin Umar radiallahu anhu, also about Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, etc. and other Sahaba, that when they were traveling, and then Abdullah bin Umar radiallahu anhu gets off his conveyance and he sits down in a certain area, and he just sits down and then he stands back up. So they asked him, his companions asked him, "Oh, beloved companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, why did you do this posture?" And he says, because I remember when I traveled here with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, many years previously, he fulfilled, he had to answer the call of nature, and this is where he fulfilled it. So just to adopt that, just to copy that, I had no need to fulfill the call of nature, but I just wish to emulate his action. And Abdullah bin Umar radiallahu anhu, so many small things they would emulate. To the extent that Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi has written an entire book, the Shama'il of Rasulullah, the qualities, the characteristics of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the way he would eat, the way he would sleep, the way he would walk, the way he would talk. Every single thing is worthy of emulation. Every single thing, if a person adopts this, will take them closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, without any further ado, I would like to call upon my dear beloved Ustad Rafiq Saab, inshallah, to come forward and enlighten us with his words of wisdom, inshallah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رواه البخاري رحمه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم